Siyanamukela kuvideo yokubhalisa ngobuchwepheshe lapho sizokukhombisa khona ukuthi ungabhalisa kanjani njengomfundi oqalayo ukubhalisa. Vula isiphequluli sakho bese uya ku www.ukzn.ac.za. Leli yikhasi lase-UKZN. Chofa inkinobho engu Registration 2023. Ngaphambi kokuthi siqale, sicela ungasebenzisi imicibisholo obuyele emuva esipheqululini sakho. Uma ufisa ukubuyela emuva, sicela usebenzise izinkinobho ezingaphakathi kohlelo. Sicela ubhale inombolo yakho yomfundi bese ukhetha ukuqhubeka. Lokhu kuzokufaka ku-Student I-Enabler. Kwi-panel engakwesobunxele, chofa ku-UKZN Web Registration. Lokhu kuzokunikeza izinkinobho okudingeka uzilandele ngokulandelana kwazo. Chofa ku-View Online Registration Process. Lokhu kuzokwethula umhlahlandlela wokuthi ungabhalisa kanjani. Uma uphazamisekile, buyela kulo mbhalo. Okulandelayo khetha Rules and Regulations. Uyacela ukuthi ufunde lo mbhalo bese ukhetha okokwamukela ekugcineni kwawo. Ngeke uvunyelwe ukuqhubeka nokubhalisa uma lokhu kungamukelwanga. Bese ukhetha Address Validation. Uphawu lwenkanyezi ebomvu lukhombisa okufanele ukugcwalise. Ungabuyekeza ikheli lakho leposi nelokufunda lapha bese ukhetha ukuligcina. Khetha Personal Contact Details. Sicela ubheke ukuthi inombolo yakho yocingo nekheli le-email ilungile yini, njengoba lokhu kuzosetshenziswa njengendlela yokuxhumana phakathi kwakho nenyuvesi. Chofa ku-New Registration. Uma uneziqu eziningi onikezwe zona, kuzodingeka ukhethe okuyiyona efaneleke kakhulu. Qinisekisa ukuthi iziqu ozibonayo yizona. Khetha izifundo zakho uma kudingeka nesimo sakho somsebenzi. Uyacelwa uqaphele ukuthi ukukhetha ukuthi uyasebenza kusho ukuthi uqashwe ngokuphelele. Chofa Save and Continue. Uzobona wonke ama-module akhona ongawathola. Uyacelwa ukuba uqaphele ukuthi kungenzeka ungayitholi impendulo ngokushesha. Uzothola i-email ekwazisa ukuthi isikhona impendulo. Sicela ubuyele ekhasini lokubhalisa bese ubheka. Ngaphansi kwegama lakho nenombolo yomfundi, sicela uqinisekise ukuthi yonke imininingwane yakho ibhalwe ngendlela. Inombolo engakwesokudla, inombolo ephezulu yama-credits odinga ukuwabhalisela. Khetha ama-module akho, ukhumbule imithetho eqoqweni ngalinye lama-module kanye nenani lama-credits onyaka. Uhlelo kusebenza luzobhala amaphutha uma wephula noma yimuphi umthetho. Khetha amabhlokhu okuhlela izikhathi ngemodule ngayinye ekhethiwe. Uqinisekise ukuthi awukhethi amabhlokhu afanayo wama-module kwisemester efanayo. Bheka ukuthi wasebenzisile wonke ama-credits akho ongawathola. Uma wenelisekile ngokukhetha kwakho, chofa u-Save and Continue noma Previous ukubuyela emuva ku-screen esisodwa noma ku-Restart Process ukuze ubuyele ekhasini leziqu. Uma kunamaphutha e-credit, kuzodingeka ukuthi ucele imvume ngokukhethile. Ngalesi sikhathi ungaphuma bese ulinda inyuvesi ikuthumele i-email ene-link yokubhalisa entsha. Abafundi abanombala oluhlaza abangenamaphutha okubhalisa bazoqhubeka. Uma isicelo sesigunyaziwe noma umfundi onombala oluhlaza ekhethe izimfundo ngempumelelo kwangenzeka amaphutha, uzoya ekhasini lapho engafaka khona ama-documents. Amanye ama-documents akho kungenzeka ukuthi aseke afakwa.
Uhlu lwamadokhumenti luzokhonjiswa ekhasini. Bheka bese ufaka ifayili le-PDF njengoba kudingeka. Uma kukhona ofisa ukukusho, ungakubhala lapha. Uma sesithunyelwe, kuzovela isaziso esithi isicelo sakho sithunyelwe futhi ikolishi lizokuphendula. Kungakho kubalulekile ukuthi usinike ikheli le-email elifanele. Ungaphuma bese ulinda i-email evela ekolishi. Uzokwaziswa uma amadokhumenti afakiwe ehambisana nezidingo noma kudingeka uphinde uthumele kabusha. Uma ungena ohlelweni lokubhalisa kokuqala ngaphambi kokuba i-email ithunyelwe, uzothola isaziso esithi linda i-email ekolishi lakho. Uma usuvunyelwe, chofa ku-New Registration futhi uzoboniswa isifunyezo samamodyuli owakhethile. Uma kukujabulisa, ungachofa ku-Continue. Uma kungakujabulisi okukhethile, ungachofa Restart Process. Ngemva kwalokho uzonikezwa ikhasi elibonisa izindleko zokubhalisa kwakho. Chofa ku-Accept Registration uqedele ukubhalisa kwakho. Uyacelwa uqaphele ukuthi kungahle kube nezinye izindleko inyuvesi ezokukhokhisa zona ezingaphezulu kwale mali. Ungaqala kabusha nenqubo uma ungajabule. Uma ujabulile ngokukhethile, ungachofa Accept Registration. Uma kukhona okushodayo, kuzovela iphutha. Chofa View Error ukuze ubone ukuthi yimaphi amaphutha akhona. Isibonelo, uma unephutha le-Financial Clearance, uzodinga ukuxhumana nabezezimali ukusula okokuvimbile. Ungaphuma bese uxhumana nomnyango ofanele. Kuleli qophelo, ukukhetha kwakho kuzogcinwa kuhlelo kusebenza, futhi uzobhaliswa uma okuvimbile sekususiwe. Uma kungekho okuvimbile, uzothola umyalezo othi manje usubhalisiwe. Uma ufisa, ungaprinta ubufakazi bokubhaliswa noma ukufingqwa kwezindleko bese uyaphuma. Lapho kuvimbile sekusuliwe, ungangena ngemvume bese uchofa New Registration futhi. Uzoyiswa ekhasini elifingqiwe. Chofa Continue. Uzoyiswa ekhasini lokuninganiselwa kwezindleko zokubhalisa. Ngemumva kwalokho uzokwazi ukukhetha Accept Registration. Kuzovela umyalezo othi ubhalise ngempumelelo. Ngemumva kwalokho uzobe usubona amamodyuli owabhalisele isemester eyodwa nesemester eyesibili. Sicela uprinte i-Proof of Registration ngoba uzoyidinga kanye ne-ID ukuze uthole ukufinyelela kukhampasi. Buyela emumva kwesokunxele ohlangothini olwehlayo. Chofa ku-Statement of Current Registration. Uyakwazi futhi ukuprinta lesi sitatimende. Ungaphuma. Usuqedile ukubhalisa. Wenze kahle. Sesilindele ukukubona ngo-2023.